Mara, yes, Yadis Yadina, Diomagaro, a Tian with the Japanese, and I is not yeah. So, like study. Last week, not last week, last Wednesday, what did we study? How did we do you remember that? Is Boda, right? So the Boda Yabama so a bike being get up by a bike tema, new works be by the new vocab be by a vocab really so did you study? I hope you will study your best. Okay, so let's review some. Okay, let's look at the book because the book is in front of me. So I may look at the book and sometimes I may look at you. So what does it mean? What does it mean? What does it mean? Custom. What does it mean, custom? I hope you may answer me my question. Okay, even though I cannot hear, I believe that you are answering my question. Okay, what does it mean, custom? And another one is, what does it mean, last week? Okay, and the last one, I will not ask a lot. So the last one is, what does it mean, aesthetic? Aesthetic. I hope you study well, right? So let's move to part 2 today. So today I'm going to teach you part 2. So let's see here. Wow. Surprise. Start again. Yes, as you know, in this book, there's about 1, 2, 3, and 4 paragraphs. But today I will try as much as I can because some of the makes on to me that, oh, it's just all, or like, are they all lesson already? They ask me. That's why I will do my best to study you. So the two only using here, yeah, active today. I wrote the phone set it. Phone set the ma. I think as I did and thing as I continue on that.ပြီးတော့ဒီတင်ထားတဲ့တပိုင်းလေးပဲရှိသေးရဲ့เนาะထပ်တင်အောင်ပါလားဘယ်တော့တင်ပါလဲလို့ရှိအဲ့တော့တပည့်တော်ကအဲ့လိုအရန်ကိုတက်ကြွနေတဲ့ active ဖြစ်နေတဲ့ runner လေးတွေပေါ့เนาะဖုံဖုံတို့အတွက်ဒီတော့ဒီအများကြီးပဲထည့်ပေးထားပါတယ်เนาะ so let's see so in some more word of use there's a lot of words that you have to learn in this Academy book. Now the Academy စာအုပ်ထဲမှာဆရာတော်ဘုရားစာအများကြီးပဲစကားလုံးတွေအများကြီး meaning တွေအများကြီးအဲ့တော့သိကြပါဦး English စာ level ကလည်း so high intermediate level ကိုရောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနဲ့အတူတူပါလာတဲ့ vocab တွေကို always practice လုပ်ပါ and read ဖတ်ပြီးပါ Okay, so let's look at here. WANDER wonder wonder ဆိုတာဘာကြီးလဲ wonder ဆိုတာဘာကြီးလဲ so လှည့်သွားလာတာကိုလည်းပြောပါတယ် wonder so next one submitting 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 ကဘာလဲတင်ပြတာကိုပြောရပါเนาะအဲတခုခုကိုonline မှာဆို application တခုခုလုပ်တယ် submit လုပ်လိုက်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသူတို့ကိုတခုခုဖြည့်ပြီးကြောင်းပြီးမြောက်ကြောင်းလေးကိုပို့လိုက်လားသူတို့စီတင်ပြလိုက်လား is like that okay and next one is rigorous rigorous what does it mean rigorous rigorous ဆိုတာကတော့တင်းမာပြီးကြက်သေးတာကိုပြောတာပါတင်းမာပြီးကြက်သေးတာကိုပြောတာ and next one ကတော့ stratifying 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 ကတော့အားရကျဉ်းတာအားရကျဉ်းတဲ့ and next one is abandoned abandoned abandon ကဘာပြောတာစွန့်ခွာသွားတာ okay ဘုရားအကြောင်းထဲမှာဆိုရင်တော့သူစွန့်ခွာတာတွေရှိတယ်မျက်နှာခံတာတွေရှိတယ်လေးလာတာတွေရှိတယ် solution တွေရှာတာရှိတယ် okay so these words are very useful for your daily life too เนาะဒီစကားလုံးတွေက daily life မှာလည်းအရင်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ပုံမှန်ပါဗျာ and next one is attained attained ATAINT attained what does it mean attained who knows that attained ဆိုတာပြောရလေဘယ်လိုပြောရလဲ Okay, so
တရားရောက်ကကူညီပြီးဖြည့်ပေးလိုက်လို့လေ attain ဒါမှမဟုတ်ရင် dictionary မှာရှာနေတယ်လို့မျိုးလုံးပါတယ် attain ဆိုတော့အောင်မြင်ကြိုးပမ်းရရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ and the last one for part 2 part 2 mean progress 2အတွက်ပြောတာနော်နောက်ထပ်အများကြီးကျန်နေတယ် so which is enlighten so enlighten ကကြတော့ပညာပေးတာပညာပေးတယ်ပြီးအလင်းရရှိတယ်ပညာဉာဏ်ညောမြင်ရရှိသွားတယ်ပေါ့နော် is enlighten so there's also 2 4 6 7 words that you have to learn for paragraph 2 okay so I will repeat again wonder smitten vigorous certified abundant attained and enlightened okay so let's move to the paragraph okay so let's see part 2 right so part 2 ma la no for 6 years the aesthetic got a wonder about the valley of the Ganges. Ganges means Ganges, no? It's like that. Meeting famous religious teachers, studying and following their system and methods. And submitting himself to rigorous aesthetic practice. They did not satisfy him, so he abandoned all traditional religious and their methods and went his own way. It was that one evening, seated under a tree called Bodhi, on a bank of river Nirintara at Bodh Gaya, at the age of 35, Gautama attained enlightenment, after which he was known as the Buddha, the enlightened one. Okay, so there's a somewhat that we already learned, right? So I will underline for you to see. But for 6 years, the aesthetic is from the part 1. The wonder of the valley of I think you need to find that one by yourself. Of the Ganges, meeting famous religious teachers. So I'm a school teacher. So school teacher ဖြစ်ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ဆိုင်သင်ကြားပေးတဲ့ဆရာတွေကျတော့ religious teachers ဆိုပြီးပြောလို့ရပါတယ် studying and following their system and method and submitting himself to a rigorous aesthetic practices. It did not satisfy him, so he abandoned all traditional religious and their method and went his own way. It was at that one evening, seated under a tree called Bodhi, I mean you may know that Bodhi now, the bank of the river Nirintara, Bodh Gaya. At the age of 35, Gautama attained enlightenment, after which he was known as the Buddha, the enlightened one. Okay, so this is about part 2. I think you may know and try to read it again and again. Do not translate it yet. ဘာသာမပြန်သေးပဲနဲ့ခဏခဏဖတ်ကြည့်ပြီးပါဖတ်ကြည့်နေမှာဖတ်ရင်းနဲ့နားလည်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့စာဖတ်တဲ့အခါမှာ read out loud အတန်လေးထွက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါဗျာအဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့အထောက်အကူပြုပြီးတော့ပုံမျိုးဖြစ်စီပါဗျာ So, yes. So there is another one paragraph. But now the 5 new works in the data. So let's move to the next one, which is 3. Which is the second one for 3. There's so many words that you have to study. So here, let's see. Here again for 3. Believer, colleges, Salmon, outcast, beggar, holy, robber, slightest, distinction, recognized, cast, and preach. Oh. Is there any words? No. There are the vocabulary.
again comment you begin to yeah. So here deliver is deliver is colleges. You know right? So as I am not a Oxford dictionary or Cambridge dictionary according to my teacher. So when we want to ask she a words that we don't know. Teacher what's that? What does it mean? And really she teacher response I'm not a dictionary, I'm not Oxford dictionary, or I'm not a Cambridge dictionary. So go and find that. So တကယ်တမ်းကတော့ဆရာမကမဖြေခြင်းလို့မြစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုတိုင်းမသိတာဆိုရင်တူတယောက်ကိုမြင်နေမှစားကိုကိုတိုင်းရှာဖွေတတ်အောင်ဆရာမက train ပေးလိုက်လေလို့အဲ့တော့ဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းဆရာတော်ဘုရားတို့ကတပည့်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်လက်စစ်ပြန်ကမ်းပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်အောင်ရှာဖွေပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီတော့မှအင်စာလေးပေးရစီခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ podcast ကိုအင်စာရှာပေးပါအင်စာရှာလို့အဆင်ပြေသွားပြီတွေ့သွားပြီဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်နေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုဒီပေါ်မှာတို့တင်ထားတဲ့ YouTube channel ရဲ့အောက်ထဲမှာဒီပေါ်မှာရဲ့ video လေးရဲ့အောက်ထဲမှာကိုကြိုက်နေတဲ့မိမိကြိုက်နေတဲ့ podcast ကိုတစ်လုံးရိုက်ပြီးတော့ပါဗျာ Okay ဆက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျာဒီမှာရဲ့ဒီစာလေးကိုဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပြန်နေကြပါမယ်အားလုံးကိုပြန်ပါ